What is real communication skills? Let's understand in this video. My name is Saurabh Chharia. I'm a public speaking coach. I'm a motivational speaker and author of a book called as Confidence Motion, which is a book on public speaking. So in this video, let's understand what is real communication skills. See, now let's break the word, okay? Communication, okay? Now, if you see the first word, it's called as commune. If you go and Google the meaning of commune, you will find out commune means community, a group of people, okay? And occasion, communication, right? Let's take it as interaction, which means interaction with a group of people is called as communication. Now, all of us know it and all of us do it. But what is the right way to communicate? What is real communication skills? Let's understand that. For example, see, right now I'm talking to you through this camera. See, if you see the process, what is happening is I'm using my hands. My hands are flowing, okay? My eyes are looking in the camera. My gestures, you can see my facial gestures. You can see my body language. You can see my voice going up, coming down. These all are the gestures or aspects of communication. And if you see, I'm using a language called as English right now to communicate with you, right? So combining all this together, I am able to express what I want to talk to you. This is communication. Now, if you see what is the process, what is the process? If you see the process, it's a very simple process. See, what is happening is I'm thinking. Now, what is the meaning of thought? What is the meaning of thinking? See, if I ask you, close your eyes and think of a red rose, what happens? Image of a red rose comes to your head, isn't it? Yes? Which means you think in images, right? And you think and you feel the rose and then you express that I saw a rose. Yes? So the process of communication is very simple. First you think. Image is created in your head. Yes? And then you feel that image and then you talk that image to the person to whom you're talking. Now he should exactly see what you're seeing. He should exactly feel what you're feeling. Only then the purpose of communication is achieved. Yes? Yes or no? Yeah. So that is the meaning of real communication. Now, what is the meaning of real communication? It's a simple rule. You have to learn the art of transferring your thoughts, ideas, your emotions and feeling to the person who is listening to you so that he thinks and he feels the way you feel. When that happens, that's when you can say communication objective is fulfilled. Yeah, I'll repeat it once again. Real communication is an art. Okay, it's a science, it's an art of transferring your thoughts, ideas, your feelings and emotion to the person so that he sees and he feels the way you feel. And he acts the way you want him or her to act. Only if that happens, objective of communication is fulfilled. To achieve this, there are certain processes which you have to follow. I gave an example also, right? Like the way I'm using my hands, the way I'm using my expressions, my eye connection, my voice, my body. There are various tools which are available to do this communication. And yes, English is one of the tools. See, I've seen many people, చాలా మంది ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సార్ నేను ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాత్రమే. రాంగ్ అజంప్షన్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ ఒక లాంగ్వేజ్, తెలుగు ఒక లాంగ్వేజ్, హిందీ ఒక లాంగ్వేజ్, అదొక లాంగ్వేజ్ మాత్రమే. భాష కాదు భావం ఓకే, మనం తెలుగులో మనం చెప్తుంటాం, సామెత ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద వర్డ్స్, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫీలింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐఎమ్ దేర్, ఓకే, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ సేయింగ్ టు సమ్వన్, మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మనం క్యాజువల్గా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. క్యాజువల్గా ఫనీగా నువ్వు పెద్ద ఎదువరా చెప్తే వాడు ఫీల్ అవ్వడు. ఎందుకంటే మీరు చెప్పే విధానం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు చాలా పెద్ద ఎదువరా అని చెప్తే వాడు ఫీల్ అవ్వడు. బట్ నేను వాయిస్ రేస్ చేసిన అనుకోండి, అరే నువ్వు పెద్ద ఎదవరా, నీకు సిగ్గు లేదురా. వెన్ ఐ రేజ్ మై వాల్యూమ్, include aggression through my body, he feels bad. Because it's not about, listen very carefully, it's not only about what you say. It's about how you say what you say. మనం ఏదైతే చెప్తామో అదొక్కటే కాదు, మనం దాన్ని ఎలా చెప్తామో అనేదే ఇంపార్టెంట్. యా, సో కమ్యూనికేషన్లో only and only 7%, as you can see here on the screen, only 7% is verbal. అంటే మన వర్డ్స్ 7% మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. రెస్ట్ 93% ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నాన్ వర్బల్. నాన్ వర్బల్ అంటే నో వర్డ్స్. బాడీ లాంగ్వేజ్, యూ డోంట్ నీడ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్.
Eye connection, you don't need words for it. Voice going up and down, you don't need words for it. Pauses, you don't need words for it. But without this, communication can never happen. Assuming, I want to say to you, yesterday I met a friend. I can say this without even opening my mouth. I can say this, yesterday. Probably you'll understand what I'm trying to say. See, assuming you are in Germany, okay? మీరు జర్మనీలో ఉన్నారు అనుకోండి. అక్కడ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. ఓకే, మీకేమో జర్మన్ రాదు. Still you interact. How do you interact? Using gestures. Still the communication is happening. The reason is you are able to transfer your thoughts and your feelings in him through different kinds of communication. So please understand this. Now, how to achieve that goal of communication? Very simple. You should learn few tools. What are these tools? English is one of those tools which is 7% important. English is one of them. Okay. As you can see here. Second is body language. Very important. Voice modulation. Very important. Facial expressions. Very important. Pausing. Important. Structuring your thoughts. మీరు ఎలా స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు? స్టార్టింగ్ ఎలా వస్తుంది, ఎండింగ్ ఎలా వస్తుంది, మధ్యలో మీరు స్టోరీస్ యూస్ చేస్తున్నారా లేదా, ఎంగేజింగ్గా ఉందా లేదా కాంటెంట్, వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లేదా, అన్నీ కలిస్తేనే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవుతాయి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇంగ్లీష్ ఒకటే కాదు. చాలామంది ఇంగ్లీష్ గురించి చాలా బాధలు పడుతుంటారు. అండ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఇఫ్ ఐ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐల్ బికమ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. రాంగ్ అజంప్షన్. ఐ ట్రైన్ మెనీ పీపుల్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, యూఎస్ నుంచి, యూకే నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, వాళ్ళ దగ్గర నా దగ్గరకు వస్తారు. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాక కాదు, ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా వస్తుంది. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దేర్ ఎమోషన్స్, their thoughts and feelings to the audience because they know the language but they don't know the art of communication. Please understand. And you may feel, Saurabh, you're blessed. I'm not blessed. I was a pathetic communicator sometime back in my life. నేను చాలా చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చిన పర్సన్. ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అ విలేజ్ కాల్డ్ ఎస్ దేవాపూర్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆదిలాబాద్. ఓకే, ఆదిలాబాద్ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్. చిన్నప్పటి నుంచి నేను బట్లర్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే, దిస్ నా, దిస్ రే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఐ యూస్ టు స్పీక్. అండ్ ఐ వాస్ వెరీ షై పర్సన్, వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్. చడ్డీ వేసుకొని బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా భయం ఏది నాకు. మన ఇంట్లో ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ ఉండేవి చిన్నప్పుడు. ఆ ఫోన్ మోగితే నా గుండె మోగేది అనమాట. ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో స్కేర్డ్. ఇంటికి నా గెస్ట్ వస్తే టు గో అండ్ హైడ్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్. అంత భయం ఉన్న పర్సన్ నేను. ఇఫ్ ఐ కెన్ లెర్న్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. सी राइट नाउ నేను మీతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా. आई कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज. मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को लैंग्वेज से संबंध नहीं है. मेरे को जो संबंध है वो है कम्युनिकेशन से. आई एम अ गुड कम्युनिकेटर. If I don't even know the language, I can speak in German using my body actions, using my voice. You have to understand this, okay? Many people suffer because they learn only language. They never focus on 93% of communication, which is non-verbal. So please understand, what is communication? Communication is an art. What kind of art? The art of transferring your thoughts and your emotions to the audience so that he feels the way you feel. And when that happens, magic happens because he loves to listen to you, he loves to interact with you, and your goal of good communication is achieved. Yeah? So from today, English, keep it aside for some time. Focus on real communication. Focus on body language. Focus on eye connection. Focus on storytelling. Focus on pausing. Focus on connection with the audience. When you learn this, you become a great speaker. I have mastered this art. I will be recording a lot of videos going ahead about communication. In the next video, we will understand how to improve communication skills in 3 steps in the next video. I hope you really enjoyed watching this video. If you like the video, please subscribe and like this channel. And any specific questions you have, ask in the comment section below. I'll be more than happy to answer that. See you soon with a new video. Thank you for watching.